lava Samoa, alo mai o se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo, mo le nei a fiafi. Tu moatu ia tātou tala, o le tai au na le lailu ma mauta o le whale o le malo, sa whatau tai aile tu lai whaalo alo, mo le a fionga le tamaita i pale mia o ni usila ia Jacinda Ardern, o se atuanga le nei o lea wha moi moi. Se va ainga le nei le tai au na le lailu ma mauta le whale le malo. I le tula i whaalo alo a li ima tamaita i malo le malo. Wale whai ngā malanga le tamaita i pale mio ni usila, ia Jacinda Ardern. Ma nisio suyo lana kapineta ma le pale mene, mo le malo ni usila. Se va ainga le whaangalo ina fo i le nei tai au. Le ngata uonos furu tau sanga le malo tutu o tasio Samoa. Ai uonos furu fo i tau sanga le whianga inga wha awo. Malo e lua. Talu mai ona sainia i le aso mua au kuso, le tausanga i tasi iwa ono lua. Le nei whianga inga o lo ua sanga wha mautu i nai le whainga pa anga Samoa ma le malo ni usila. Ai maise le sootanga wawala lata, a ona tangata ai maise le ngā lulu e whaata siai, mo le manuia lau tele o tangata anu o malo e lua. O le tula i wha alo alo i peo na whaatino ina, se wha alo alo mawalunga o sanga wha mautu i nai, le tūlanga amana ia ma le wha alo alo ngia, e le malo Samoa le malanga nga mai o sui ma malo le malo ni usila e peona taita i mai e le tamaita i pale mia ia Jacinda Ardern. O le tai au nei e se tai au whaangalunga tā. Ono le tasi le nei o tala whaasolopito i le tala anga si o tātou watunuu. Ma o le tai au nei, sa whaamautu i nā i le whiangainga, wha le woi le vāo Samoa ma ni usila, le whaananai se kone mo lau Samoa taluhono. Watala ina lo ia nei ele tu malo fale a lupo ile mo tele savai se fale fa tu malo mo le afio anga ile fa anga solonga le fa anga yoinga o le poloketi ale malo e pe ona mai at tala ina fo inisio fale fa tu malo anisio afio anga se atanga le nei le reporti mai ata potelo kitiona o tala ina lo ia nei le ofisa fa tu malo ale afio anga o pale a lupo mo tele salafai mo le wha moe moe o le poloketi mo le atina ino i tūmalo. O le nei tūmalo o lo ta isa ia, e le fionga i a fuyono tenina, o le suifoi pule o le tūmalo. O le minista o tina matamaita i a tina e o a fio anga maanga fesotai. A fionga le o talaki la mosi te de siu, ma le ofisa sile le matanga luenga a fionga takta me mamotosanga, sa a wai mo le matanga luenga o tina matamaitai. O le fai pule le tūmalo a fionga fuyono tenina, o sui al komiti le nuu ma le ngaluenga o le mamalo le afio anga ma le loa loa o le tūmalo na awai i mo le mauina le afa moe moe tāua. Sa mataina le sisiina o le tanga whai o si o tātou watu nuu, sa sisiina e le afionga le fai pule le afionga i afu iono tenina, o na soso o leo le sauni ngā lotu sa taitaina e le pātele ma vi inga sa langina, e leo maali o le au fai pese tō fia mo le asu. Sa saunoa le afionga i a awe au, o ia foi o le ofisa sile le poloketa le tūmalo, na se whaaleo ina se tala e winga i le ngaluenga sa ia tā uai. O le nei ngaluenga sa whaatino ina mōwa i aso e lima, a mataina i le aso se fulu tolu o iuni lua afe lua se fulu lua, whaamae aina i le aso se fulu lima o iulai. E tu sa imana tino e tupe e lua se la wafe sa whaamatu umai e le malo, ma le kapineta mō poloketi wha e tūmalo i a fio angata i tasi. O le tala i le tupe sa whaalwina mō le whale atoa, e tu sa lea ma le fitu sifuru whaafe, iwa se lau tolu sifuru lima ma le lima sifuru sene, o le whaatotonga ina o le whale, e tu sa lea ma le wha sifuru walu afe, walu se lau fitu sifuru ma le fitu sifuru sene le tupe sa whaalwina ai. Ma o le tu fata singa uma o le tupe sa whaaluina i lea whale atoa, e tu sa lea ma le se lau fast food whaafe, ono se lau ma le ono ma le lua se furusene. Sa tawa lunga lea wha moe moe i le ina o le lipini o le nei ofisa. Ma wha manuia i ngaluenga uma o le ofisa i le angai i luma. Na mo le mawina e nese o sui o malo, minista wha pea i se sui ma malo o le pan mene, lea wha moe moe tāua. Sa whaapea foi o na patipatia fia e sui le tūmalo lo lato ofisa wha e tūmalo fou, o se polo ke te tāua mo le manuia lau tele le tūmalo. Sa whaatino ina foi nisa whaafianga matango fie mo le wha moe moe o le aso tāua mo le tūmalo. Sabtai le kitiona mo lau Samoa tanunu.
Nisi o tātou tala, o lea fia le aso ana nafi na whaafeiloa ia loa i aile tamaita i pāle mia o New Zealand, i Samoa nei se awa le feiloa inga, mo le whaamanatuina o le atoanga o le ono sfurtausanga, o le mafutanga whaale wō, i le wā o Aotearoa New Zealand ma Samoa, o se atoanga le nei mai a taputailo kiti ona. Na whawhailoa i aloa i el palmia o te Sinda Ardern, i le asana nafi i lau fofonga o le fia tangata anu o si o tātou watunu. Whātasi ai matamaita i palmia fionga fia me Naomi mata afa, ma le kapeneta mai e sa awai e whawhailoa i ina le tamaita i palmia o New Zealand, i lona tūwai mai ai malana au malanga, i le asana nafi a o avea ai le aso mo au kuso, ma aso e te tala aloa i ai malanga inga whawao malo, e pei ona tāpuni ai mo le lata i le tolu tausanga. O lea whainga malanga e au fia ai le tamaita i palmia o New Zealand i a Jacinda Ardern, William Sio Makamre Sepuloni, whaapea le taitai o le National Party Christopher Luxon, ma le taitai o le ACT Party David Simra, o le malanga mai i le atuanga o le ono sfurutausanga le tutu atasi o Samoa, whaapea fo ma le whamanatuina le atuanga o le ono sfurutausanga, o le mafutanga whaale wo i le wā o malo e lua e pei ona sainia i le tausanga a whaiva se lau ono sfurulua. Na whaafeiloa i e fia mena me mata afama minister kabineta le usunga whona New Zealand i se awa o le whailoa inga, sa whaatino ina i le tumtumo vai lima i le lotua o le whale mataanga a Rapper Louis Stevenson, o se no whang o mata wina le mata ngofia o tāpenanga ese, ma ua maulunga i le te unga whaaleanga nuu, ma le mata ngofia o le lau fofonga fia o le tani malo o tangata nuu o Samoa. Saba aia le mamalu o le awha moe ina ua tāpā fo i le ipo o tamaita i Palmia New Zealand, ma ua leo ale no whanga i le au malanga ina ua whaafetaia le Palmia New Zealand le alofa o le atua, i malo e lua, ma whaamanuia i le wha moe. I sana saunuanga sa ia whaasoa ai so tanga na whausia i le wao New Zealand ma Samoa, talu ona sainia le wheanga inga whaawo ina ua tutu atasilo tātou watu nuu i le tausanga tasi le awhaiva se la uona sfumani lua. O nei wheanga inga i pulpul lima whaatasi ai atu nuu uma e lua, mo se manuia lau tele, ma ina ia whaata mau ainga ina i ainga o i tū tau tālonga, i tū whaaleanganga, susinga, whaatufunganga manga nuu, whaatasi ai ma pisinisi ma o onga i te tonu a tātou atu nuu uma e lua. Ile nei ona sfuru sanga sa iai lawa whainga tā malu i tau sa whianga iai, ma sa whaafetai ai le tamaita i Palmia New Zealand le awhionga le tamaita i Palmia Samoa, ona le tūla i mai e a bea mataitai o Samoa, a wai pei ona sila fia foi, o lona tamasa sainiele nei whianga inga o tūla i mai e a bea mataitai lo tātou malo. Taptaile ki tiona mo lau Samoa taulungulu. O le aso na nafi sa whaafeiloa i aia le pulenga o tangata ta whawhau mai mo mai fafu, le pāsese o le olua i malanga, na ua aloa ia le tatala ino tua oi whaawā malo o si o tātou watu nuu, se atoanga le nei o Larry Poti. O se i tūlau fau ma se isi amatanga fau, sātu su e nei le aso ana nafi, i le waaingen malaiwa a lele whaawau malo i whaleolo, na ua tūlau ili le lua i malanga, na ua tatala aloa ia le tua oi whaawau malo Samoa, talu mai le lua ma le awhatau sanga, tapu nia o no wawao le Komiti Faamisionare ma le iwa, o langona fia ma le whaangai e tia sa waaia, i le lolofi atu le mamalo le atu nuu, e whaafeiloa i le taunu umai, i le ngata i ainga o wōma e maasani, o lewa o na wala, ai whaapea fo i tangata tawa whao mai mua mai fafo. E tusa ma le se lau fitu su ma le iwa le au whai o le pāsesi a le waa, le Fiji Airways, Samoa i taunu umai na ua tatala tua o yo Samoa, mōwhi malanga inga. Mao le wha moe, le aso ana nafi, Sama whaiona tu ufa atasia le pulenga o tangata ta whao mai mo mai fafo, whaatasi ma le pulenga o le malaiwa a lele, o se vaenga o le whaalawi loa o whaingoa ina, o le taifo i mai o le Samoa la le lei. Sa whaafeiloa ia le pāsese na taunu umai, i le pulenga o tangata ta whao mai mo mai fafo, i le ngata i mea lofa, ma whaasolo, ai whaapea fo i whaafifianga wha Samoa, ma o se vaenga o autau sanga, whato ato e vaia i le malaiwa a lele. Lea whana nei se kone molo Samoa taulogologo. Lea whaia sina tātou malolonga pupuu, ona tueta liu mai lea mo le ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
safi e sere fa mai ole TP mai Samoa. E tu se le pipui nga ol pipisi or siya mal TP, malawai rasir ko pisis fuluiba. Mawhai ana tātou pupui ale pipisi atu i le isi tangata pe apupuni whaaleleilo ngutu pe a e tale pe mawhatua foi. Whaonga le leise solo mama e tale pe mawhatua i ai ma awa le whian solo. Tātou nga ludoi whatasi. E pupui e tātou umamai le TP mal ko pisis fuluiba. E whai ngō fie ma tau ngō fie puipuinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. I poa so lua vai aso taitasi le polkalame va ili le ato ponopona le afo le valu le afiafi. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, this morning in front of the government's building held a guard of honor ceremony for the New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Here's more on this ceremony. This is the scenery this morning in front of the government's building for the guard of honor in presence of the New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern and its parliamentary delegations. It is one of many days to remember not only the 60th anniversary for the Treaty of Friendship, but also celebrating the 60th year of our independence. The Treaty of Friendship was signed committing both governments to work together to promote the welfare of the people of Samoa and conduct a relationship in the spirit of close friendship. The treaty remains the guiding light for our way forward. Our guard of honor this morning represents how grateful and honored to build a strong relationship within our nations and to show high tribute to the Prime Minister and its parliamentary delegations for accepting the invitation to visit our shores and to celebrate the 60th anniversary for the Treaty of Friendship. This morning is a moment to be cherished. It is one of the historical events in the history of Samoa, the commemoration for the signing of the Treaty of Friendship between Samoa and Aotearoa, New Zealand. For your TV2 News. The residents of Whalealupo constituency has been officially opened its district committee centre as one of the ongoing projects of the government. Here's more on this report from Taulogologo. The Whalealupo electoral constituency officially opened its district committee centre with the Ministry of Women and Social Development, Honourable Leo Talakila Mosi Telesiu, the Member of Parliament of the district, Honourable Fuyono Tenina, the CEO of the Ministry of Women, Dr. Mema Motusanga, as well as guests and members of the district who witnessed this event. The opening of the centre was started with the raising of the flag by member of the district, Honourable Fuyono Tenina, with the Samoa national anthem of our country followed by the ceremony. The representatives of the district committee Awau, who is also the chief project officer of the district, spoke on behalf of everyone to say a word about the opening of its district committee centre and a word about the project. He stated that the funding of the project was started by the cash amount of 200,000 released by the government and the cabinet for district projects. The amount of money spent for the district committee centre is 144,606.20 cents.
This important event was witnessed by some members of the government. The representatives of the district, also the villagers, were so excited because this district center will help the district and everyone. Taulogologo for your TV2 News. In other news, Prime Minister Jacinda Ardern has officially been welcomed with a traditional hour ceremony in our country on the same grounds. A treaty of friendship was signed between the two nations 60 years ago. Here's more on this report from Taulogologo. Prime Minister Jacinda Ardern has officially been welcomed with a traditional hour ceremony in our country. On the same grounds, a treaty of friendship was signed between the two nations 60 years ago. In a luxurious setting at the top of Wailima, at the grounds of the Robert Louis Stevenson Museum, Samoa Prime Minister Honorable Faamisionare Matafa and the Cabinet Ministers welcomed the New Zealand delegation in style, surrounded by the beauty of our country and a lot of decorations of our cultures in different styles. The New Zealand delegation includes Jacinda Ardern, Peter William Seal and Carmen Sepuloni, as well as National Party leader Christopher Alexson and ACT Party leader David. There was loud applause when Ardern raised her awa coconut shell, firstly acknowledging God as traditional before thanking Samoa for its hospitality. Ardern spoke of the ties formed between New Zealand and Samoa since the Treaty of Friendship was signed when our country gained independence in 1962. The bonds of friendship developed under the treaty cut across political party lines in Aotearoa, New Zealand. Prime Minister New Zealand Ardern said that it enriches family, sport, cultural life, literature, arts and culture, commerce and education in both our nations. Ardern also acknowledged that there had been hard times during those 60 years and paid tribute to Faamisionare and her own family history. Her father was Samoa's first Prime Minister and signed the treaty, and Ardern said that she would hope that their fathers would collectively be proud of their daughters who became leaders now. Taulogologo for your TV2 News. The passengers of the first commercial flight, when our borders officially opened yesterday, were greeted by the Samoa Tourism Authority at the Taulogologo International Airport. Here's more on this report. It was a new chapter that has been turned yesterday at the Taulogologo International Airport as the nation welcomed passengers on the first commercial flight into Samoa after 2.5 years since Samoa's borders has been closed due to COVID-19 restrictions. A total of 179 passengers were disembarked from Fiji Airways and were treated like celebrities upon their arrival and were beaming with delight, not only from the grand welcome ceremony organized by the Samoa Tourism Authority, but also Samoans reuniting with their loved ones after over 2 years. The welcoming ceremony on Monday afternoon was organized by the Samoa government through the STA as part of its Beautiful is Back campaign. The guests were greeted with beautiful Samoan smiles and given gift bags and fresh floral leis from an STA team who were all attired in beautiful Samoan t-shirts and traditional Samoa costumes. There were mixed emotions and scenes at the airport, with some family members finally meeting their loved ones after the COVID-19 pandemic forced the shutdown of international travel since March 2020. The STA team also welcomes passengers that were arrived today on Air New Zealand Qantas, Taulogologo Airways and Samoa Airways. Lefananai Sekoni for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Male fai ungole nalo Samoa Taulogologo mole nei afiafi. O moli whaataitele pule ngā suawai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu e tele le afiafi tō whāsoifua.